Uh, you're able to uh, hear my voice, right? Yes, sir. There is some power cut issue. We'll continue the class. Can anyone confirm you're able to see my screen? No. No, sir. Okay. Is it visible now? Let me share my screen again. Is it visible now? Hello. You're able to hear my voice? Hello. Are you able to hear me? Yes. Yes, sir. Is it visible now? Yeah. Yes, Okay, sir. fine. Better. So where are we exactly? So we are discussing about this test planning. So what exactly we'll do? Actually, మనకి ఈ ఎస్టీఎల్స్లో ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ మన టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళ వరకే ఇది అప్లికబుల్. అంటే మనకి రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్లో అసలు మనకి స్టోరీ ఏంటి, అసలు ఏ డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చారు, అందులో మనం ఏవే టెస్టింగ్ చేయాలి, ఇవన్నీ డిఫైన్ చేసుకొని టెస్ట్ ప్లానింగ్లో మనం ఇన్స్కోప్ ఏమున్నాయి. సో ఇన్స్కోప్ ఏమున్నాయి అంటే అసలు ఏమేం ఫీచర్స్ టెస్ట్ చేయాలి, ఏమేం మాడ్యూల్స్ టెస్ట్ చేయాలి, లేకపోతే ఏమేం కాంపోనెంట్స్. సో అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్. అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్ అంటే సో అసలు మనం సో మనకి అవి టెస్ట్ చేయలేం కరెంట్ స్టోరీలో బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఇష్యూ. సో ఈవెన్ లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ వీ కెన్ డూ ఆర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా వీ నీడ్. ఈ టెస్టింగ్ ప్లాన్లో ఇంకోటి ఏంటంటే మనం టెస్ట్ డేటా ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటాం. సో జనరలీ మన టెస్టింగ్లో ఏంటంటే ఒకవేళ వ్యాలిడ్ డేటా ఉంటే దానిపైన టెస్ట్ చేస్తాం, లేదంటే మనం డేటాను మాకప్ చేస్తాం అనమాట. మాకప్ డేటా అంటే ఒక శాంపుల్ డేటాను మనమే క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో అది ఈ లెవెల్లో చేసుకుంటాం అన్నమాట టెస్ట్ ప్లానింగ్లో. ఓకే. సో వాట్ ఆర్ ద డేటా సోర్సెస్ వీ హ్యావ్? సో వీ విల్ ఐడెంటిఫై ద డేటా సోర్సెస్. Test data. So in the test data also, we'll do the test data preparation, and even we'll identify the data sources from where we are getting the data. Okay. We will identify the test data. Okay. And sometimes మనం ఏదైతే డేటా ప్రిపేర్ చేస్తామో దాన్ని సింథటిక్ డేటా అంటారు. ఓకే. సో డేటా ప్రిపరేషన్లో ఏం చేస్తాం మనం? సో బేస్డ్ ఆన్ సినారియోస్,
we will prepare the data. Okay. Like maybe a formatting, filtering the data, or some scenarios. Some scenario based test data preparation చేసుకుంటాం. Example say, let's take, I'm using some filter condition. So maybe a country filter. So I want to check, I need to get only some countries data like India, US, Canada. So I have only data for these countries. There is some data missing for these countries. So what exactly we'll do? Whatever the existing data we have, for example, I have one customer name, country, sorry, serial I would say, customer name and country code. So we have three customers. He's from, let's say, US. Two, John. Uh, and I have one more record, maybe with, maybe he is from also US. What I do, I will change his name to India. So to check this scenario. So like that, we'll mock up some data and we will use that data. And even in this test planning, we will do the test cases, like what kind of test cases we can create and kind of execution. And we'll check everything in the test planning. And what is exactly the test strategy? Test strategy also one of the important. In the interviews questions, they will ask difference between the test strategy and the test plan. Okay. So what exactly the test strategy? In the strategy, so we'll have some objectives. Like we will create one document. Generally, this either test planning or test strategy, this can be done by the team lead. He will guide us what exactly we need to do in the current sprint. Okay. But you need to be aware of what exactly we are doing here. Okay. So in this test strategy, we will check whether the software meets the requirements or not with some quality standard. And we will identify and we will report the defects. Okay. I will write it here. So we have some objectives. What exactly? సో మనకి టెస్ట్ స్ట్రాటజీలో ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ మనకి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అవుతుందా లేదా మనం చెక్ చేస్తాం. So how much of we will minimize the risk. Whatever the risk we have from the software, like uh, how we can do that by identifying the defects. Okay. Sorry. Even we will do this stages of testing. What kind of testing we'll do? We'll plan it here, and the methodology is like a black box. I will tell you that in upcoming class. What kind of testing we can do. So and one more thing. Uh, Even the test resources means, for example, they will allocate the work, and if required, for example, we have 10 stories and we have 5 members. Two stories will be divided equally
to all the resources. So, and even we will decide what are their roles and what exactly they need to do. We will discuss. Okay. Till here, any doubts or questions in this test planning or strategy? Okay. Okay. Test case preparation. What exactly? Test case preparation, you can say, or test case design. Both are same only. So, in this phase, what exactly happens means test cases are designed. Means we will prepare some test cases based on some scenarios, and even the test data is prepared. So, in this level, we will only discuss what kind of test data we needed. In this level, we will prepare that data. Okay. And if required, based on the technology, we will prepare the scripts. Means, for example, I say, if you're working in the manual testing related to a Java, you will write some scripts related to a Java. If you work with any related to SQL, you will write queries related to SQL. Okay. So that scripts would be created, and test environment. So test environment is nothing but what exactly we have the data, or I would say the code. It would be replicated in test environment. సో ఇన్ జనరల్ మనకి 3 ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. మేబీ 4 కూడా ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి. ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే, సో డెవలపర్ ఉంటారు కదా, డెవలపర్ అనే వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ చేస్తారు. అండ్ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. టెస్టింగ్ అని అంటారు, లేకుంటే ఎస్ఐటి అని అంటారు, లేకుంటే టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్న, అన్నీ ఒకటే. సో ఇందులో మన టెస్టర్ వర్క్ చేస్తారు. అండ్ యూఐటి అని ఒక ఉంటుంది. సో దానికి సపరేట్ టీం ఉంటుంది. అండ్ ప్రొడక్షన్. సో ఫైనల్గా మనం ఏదైతే కోడ్ ఉంటుందో, ఇక్కడ లైవ్ డేటా ఉంటుంది, అంటే రియల్ డేటా. సో ఇక్కడ ఇక్కడ డమ్మీ డేటా ఉంటుంది ఈ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో. ఓకే. మనం ఏదైతే వర్క్ చేస్తామో అది సింథటిక్ డేటా, ఆర్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో రియల్ డేటా కూడా యూజ్ చేస్తారు. మోస్ట్లీ డమ్మీ డేటా ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేవరకు ద రియల్ కస్టమర్ డేటా. సో ఇన్ దట్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ built or developed the code, it would be deployed here. It will be moved UAT, or else we call it as a pre-production environment. Means here also we will use the real data to test the uh, behavior of that particular data. Okay. Here we use dummy data, or I would say synthetic data. Okay. So these are the environments we have. So even we will set up the tools which are required. This is a one-time activity. The initially we will do it. సో మనకి ఏవైతే టూల్స్ కావాలో, సాఫ్ట్వేర్స్, అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాం అనమాట. ఇంకోటి ఏంది, ఈ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనకి ఏదైతే కోడ్ కావాలో ఆర్ ద డేటా, అదంతా కూడా రెప్లికేట్ చేసి పెట్టుకుంటాం. సో ఫైనల్లీ, సో ఈ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందంటే, మనకి ఎస్డిఎల్స్లో డెవలప్మెంట్ ఉంది కదా, మనం ఎప్పుడైతే ఈ టెస్ట్ ప్లానింగ్ స్టార్ట్ చేస్తామో, అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్ ప్యారలల్ డెవలపర్స్ కూడా వాళ్ళు కోడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే. మనం ఇద్దరం ప్యారలలో వర్క్ చేస్తాం. సో వన్స్ డెవలపర్ కోడింగ్ అనేది కంప్లీట్ చేయగానే వాళ్ళు మనకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు, మాది కోడ్ కంప్లీట్ అయింది, మీరు టెస్ట్ చేయొచ్చు అని. సో అప్పుడు మనం
టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాం అనమాట. వాట్ ఈస్ దిస్ స్టేజ్? టు పర్ఫార్మ్ ది actual testing. Okay, as per the test steps. What are the test steps? Or టెస్ట్ కేస్ ప్రిపరేషన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక టెస్ట్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మీకు ఒక క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వన్స్ మనకి టెస్టింగ్స్, టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ అని అన్నీ అయిపోయాక ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఆ డాక్యుమెంట్లో ఒక సినారియో తీసుకొని దానిపైన మనం ఏమేమి రాస్తామంటే టెస్ట్ కేస్ నేమ్, టెస్ట్ కేస్ డెస్క్రిప్షన్ అండ్ టెస్ట్ స్టెప్స్. సో దీస్ ఆర్ required. So we will discuss in the some upcoming classes. Okay. So this test case document is important one. And this test execution, whatever the document we have created, we will execute it and we will see uh, the actual output, or I would say is matching with the expected output. Okay. So whatever the output we are expecting, మనం ఏదైతే అవుట్పుట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసామో దానికి యాక్చువల్గా మనం చేసిన అవుట్పుట్ అనేది మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా చూస్తాం. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ actual output is equal to expected output, what we'll do, we will pass the test case. Okay. What if is not matching? Any guesses what we'll do? సో మనకి యాక్చువల్ అవుట్పుట్ అనేది ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ మ్యాచ్ అయితే టెస్ట్ కేస్ అనేది పాస్ అయిపోయింది, అంటే వర్క్ అవుతుంది అని అర్థం. ఒకవేళ మనం యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ మ్యాచ్ అవ్వకుంటే మనం ఏం చేయొచ్చు? ఎనీ గెస్? It's like a bug, sir. యా. సో the good one, we will raise a defect. So there is some issue. So there is some issue, we'll call it as a bug. So for that bug we will raise a defect and it will be assigned to a developer. So in this test execution we will do that, and once the entire testing is completed, so there are some testings we will do. So we'll do this test cycle closure, or I would say test closure. In the test closure, what exactly we'll do means it's a final stage of STLC. Okay. Where uh, we will make all the details documentation. Okay. Detailed documentation. So which we will submit to the client at the time of software delivery. Software delivery means nothing but, so once the entire development code is completed, they will deliver this software to the production. Means this code is ready to use. Okay. So what are the documents or what are the details we will give it? We will give the test report. Okay. And defect report and test case summary.
and RTM details and release notes. So what are these? In the test report, so we will say what kind of testings we did and how many test cases we passed and failed, and like how many test cases are out of scope, or how many test cases are deferred. And we will even submit this defect report, means how many defects are we have raised, and how many are fixed, and how many are not fixed, what are the issue, and how many defects are repeating again and again. So we will submit that kind of report even in the this test summary. So finally what we achieved. And uh, RTM, I will discuss this some more time. Okay. And the release notes. Release notes, nothing but they're kind of one document they share to the client with some details. Okay. So, so what exactly? Okay. So, so this is in general the STLC. Okay. Uh, so in the test planning, uh, I will just repeat again. So in the test planning, we will see what to test and how to test and when to test, what kind of testing we'll do, and what is the project plan, and what are the requirements we have. And based on that, we'll identify the resources, like who else available for the testing, and we'll format them and we'll do the estimation. Estimation is nothing but how many hours or how much time we would be needed, and we will do the test planning. Okay. Test plan is simply nothing but you can consider this test case also, and we'll do the test planning and we'll give the sign off. Okay. And okay, there is one not concept, there is something called the test sign off. Test sign off is nothing but this is only uh, we will give all the details, we will share with client in mails. Okay, stating my testing is completed, you can go with the software delivery. And these kind of so you can find all the attached documents will give the test sign off. Okay, this test sign off will be given by test lead. Okay, he will collect all the details from the every tester and he will give the test sign off. Okay, so this where it is, yeah, this requirements analysis or the test planning, I would say till this stage, who is responsible? Test lead, he around 80% he owns, and the test manager, he owns the remaining one. So we are, for example, we are the associates working with test lead and the manager. We would be giving our suggestions or we will be following their guidance. Okay. And the test engineers or testing associates, what they will do here in this level. So test lead, he owns around 30%, and we have not the test manager, test associates, or you can say testers or test engineers. So they are responsible for the remaining 70%, means they need to create all these documents which are assigned to them. Okay. And even the execution also, test lead, he will just do the shadowing, or he will see how you are executing, any issues you are facing. Based on that, he will give the guidance. Means mostly what are the execution doing, you are the main person. Okay. So he will just guide or he will just be there to see any issues you are facing.
Okay. And even the closure also, test closure or the defect reporting, everything, it can say mostly all the reports will be done by the engineers only, and it will be shared by the test lead. Okay. So you understood, right? Till here, on any doubts or question? This is also one of the important concept. Uh, okay. So we know about this test closure, right? So test closure, it's a simple final. It's a final stage you can consider, where we'll share all the detailed documentation. Okay. uh, so I will say you test closure. So what are the documents we needed for the test closure? So test cases document we needed. In that, what we'll see, we'll attach one test cases Excel sheet. Mostly we'll work with the Excel sheet. You should know the MS Office. Okay. We prepare during the testing. And what is another document we'll do? Test plan. So test plan and test strategy also. We will prepare one document. We'll share that one. And release notes. So simply the release notes is nothing but I would say, for example, they have one or two pages where what are the features we have, what have we fixed, what are the improvements we made. So that kind of details they will give. Okay. Uh, let's say, for example, the features they have, uh, and what we fixed and improvements we made. So that kind of information they will mention it here. And even the test scripts, means the coding you used, or the test data you used here on traceability matrix. So this is also important document. I will show. I think I have some documents with me. I'll share with you. And test results. What are the test results? We will take the with the defect report and execution report. What is meant by execution report? For example, you did some testing, how the client would know. So that's why we will take some screenshot. Whatever you are observed, or you got the output, you will take those screenshots and you will attach as evidence to the execution report. Okay. So simply, for example, you have test cases. Uh, I have done with my testing. So I will attach those test cases in future. If they want, they can refer. Okay. So you got it right. సో ఇన్ దిస్ మనకి ఏదైతే ఈ టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉందో, అందులో మనం టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని రాసిన టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని రివ్యూ చేసి అక్కడ పెట్టుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఏంది, ఎంటైర్ ప్లానింగ్, మనం ఏదైతే ప్లానింగ్ చేసినామో స్ట్రాటజీ స్కెడ్యూల్స్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్టుకొని, రిలీజ్ నోట్స్లో ఏంటంటే మనకి సపోర్టింగ్ ఏదన్నా సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్స్ కానీ, సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ ఏమన్నా ఇష్యూస్ని ఫిక్స్ చేసినామా, పోయిన స్ప్రింట్లో ఉన్న ఇష్యూస్ని, అవన్నీ కూడా ఈ రిలీజ్ నోట్స్లో ఉంటాయి. టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ ఏంటంటే
ఒకవేళ మనం ఆటోమేషన్ యూజ్ చేస్తే ఆ ఆటోమేషన్లో యూజ్ చేసిన కోడ్ అంతా కూడా ఈ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ అనమాట. ఆర్ డేటా, మనకి ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక డేటా యూజ్ చేసిన. సో వాళ్ళకి ఎట్లా తెలియాలి ఈ శాంపుల్ డేటా యూజ్ చేసిన అని? ఈ డేటా కూడా నేను అటాచ్ చేస్తే వాళ్ళు రిఫర్ చేసుకుంటారు అనమాట. సో ట్రేసబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటంటే సింపుల్గా ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయినాయి, ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అయినాయి, ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ వచ్చినాయి అన్నట్టు ఒక ఒక రిపోర్ట్ పెడతాం. దాంతోపాటు మేబీ పెడితే ఒక గ్రాఫ్ పెట్టి వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేస్తాం. ఓకే, టిల్ హియర్ ఇట్స్ క్లియర్ రైట్? ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్? ఓకే, we'll just have some simple Q&As. So, can anyone tell me what exactly this test case preparation? Test case preparation or test case design? What to test in the application? Okay, yeah, that's correct. Hello. Yeah, it's correct, Hari Krishna. So, what exactly we need to prepare? So, for that, we will create one document. So, that comes under the test case preparation. Okay. We will discuss some terminologies which is used in the project, like build. What is build? It is a, you can say, the numbering system to identify the installed software. Okay, that is given by the testing team. Okay, while uh, sorry, testing to it's given to a testing team by the development team. సో సింప్లీ ఐ వుడ్ సే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు ఆల్రెడీ ఒక కోడ్ ఉంది. అది ఆల్రెడీ మేబీ అది వర్షన్ వచ్చేసి 1.0, అంటే ఇది ఆల్రెడీ కోడ్ ఎగ్జిస్ట్ ఉంది. సో మోస్ట్లీ మనం ఎట్లా వర్క్ చేస్తామంటే ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ మీదనే ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం కానీ, దానికి ఆ, కొన్ని కొత్త మోడిఫికేషన్స్ కానీ ఫ్యూచర్స్ యాడ్ చేయడం కానీ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్కే మన డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే కొన్ని బిల్డ్ నెంబర్స్ ఇస్తారు. ఇదే బిల్డ్ నెంబర్ అనుకోండి సింపుల్గా 1.1 అని పెట్టవచ్చు, లేకుంటే 2.0 అని పెట్టుకోవచ్చు. సో న్యూ కోడ్ విత్ యాడెడ్ ఫీచర్స్. సో we'll call them as a build numbers. Okay. So we'll call them as a build numbers where these build numbers are, నేను జస్ట్ శాంపుల్ కోడ్ మీకు అర్థం కావడానికి ఇలా పెట్టిన. ఇన్ జనరల్ కోడ్లో ఎట్లుంటుంది అంటే మా దాంట్లో FT_1001, సో FT FC అని ఇంకో ఫ్లో ఉంటుంది. అది సో ఇట్లా కోడ్ నేమ్స్ ఇస్తారనమాట బిల్డ్ నంబర్స్కి. సో ఇవన్నీ కూడా డెవలపర్స్ వాళ్ళు ఈ కోడ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు యాడ్ చేసి మన టెస్టింగ్ టీమ్కి ఇస్తారు. సో మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఇది ఓల్డ్ చెక్ చేయకుండా లేటెస్ట్ మాత్రమే టెస్టింగ్ చేయాలి. ఒక్కొక్కసారి ఓల్డ్ కూడా చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో వాళ్ళు అది మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకొని చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో అవి బిల్డ్ నంబర్స్ అంటారు. సింప్లీ టు ఐడెంటిఫై ద ఇన్స్టాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ యూ కెన్ సే ద కోడ్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈజ్ రిలీజ్? It is the
Same. Numbering system given to code to the I would say while and handed over to the customer, or I would say the client, by the testing team. For sometimes, or I would say sometimes by the development team also. సో ఈ రిలీజ్ కోడ్ ఏంటంటే రిలీజ్ నంబర్ ఆర్ కోడ్ ఆర్ ఐ వుడ్ సే ద నంబర్. సో ఒక నంబర్ ఇచ్చేస్తారు. ఆ రిలీజ్ నంబరే మనం ఈ రిలీజ్ నోట్స్లో మెన్షన్ చేస్తాం అనమాట. సో రిలీజ్ నోట్స్లో ఏంటంటే సింపుల్గా మనము ఏ డాక్యుమెంట్ పంపించామో ట్రాక్ చేసుకోవడానికి అందులో ఏ ఇష్యూస్ ఫిక్స్ చేసినాం మీకు సింపుల్గా చూపిస్తాను. సో రిలీజ్ నోట్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే ఏముండదు, జస్ట్ మనము ఇట్లా రిలీజ్ నోట్స్లో ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇది రావట్లేదు. సో జస్ట్ మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం మనం ఏ ఇష్యూస్ అయినా ఫిక్స్ చేసినా ఏం చేసినా కూడా అసలు అది క్లయింట్కి తెలియడానికి ఇందులో మెన్షన్ చేస్తాం అంతే. ఇట్స్ నాట్ హియర్. యా. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద టెంప్లెట్. సో we will mention the product name, the version, the date, what are the features we were added, issues, and any improvements we made to increase the uh, speed of the code. So that comes under the release notes. Okay. So what is meant by deployment? సో డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు, లేదంటే సాఫ్ట్వేర్ మైగ్రేషన్ అనొచ్చు. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్? సో ఇట్ ఈస్ ఏ mechanism through which either you would say the application or the module or the updates or the code are delivered from developers to end user, or I would say client or customer. సో మనం ఏదైతే కోడ్ అనేది బిల్డ్ చేసామో ఆ కోడ్ అంతా రెడీ అయిపోయి టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ డెవలపర్స్ నుంచి టెస్టర్స్కి వస్తుంది. వాళ్ళు టెస్ట్ చేసిన తర్వాత డెవలపర్స్ ఆ కోడ్ని క్లయింట్కి ఇస్తారనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డిప్లాయ్మెంట్. సో ఐ థింక్ యూ హర్డ్ అబౌట్ దిస్ CI/CD and the tools we are used for this are GitHub. Yeah, I think you used heard about GitLab. Okay. So they use these tools to move the code from one environment to another environment. So today homework is you can go and check this what is the CI/CD. ఓకే. సో మీరు వెళ్ళి ఈ CI/CD అంటే ఏంది, గిట్హబ్ గిట్లాబ్ అంటే ఏందో చూడండి. ఓకేనా? సో వాట్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్? సో
So any guesses like when the actual testing will starts? సో మనం యాక్చువల్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం? हाँ उधर पानी वो तो घर में ना देख సో కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ లైక్ when we can start the testing? Once the developer completed the app Yeah. development or website development. Yeah, correct. So once the development is completed, so we will start the testing. So in the testing, we will include uh, this STLC. So what are the analysis, the requirements, anything we are doing, we will include this here, test plan, etc. And this comes under the software testing activity. Okay. So where after requirements are fulfilled by the developer. Okay. So the requirements are fulfilled by the developer. Okay. So which tools are we are using to write test cases? Any guesses? So any guess? Sorry. Jira tool, sir. Yeah, Jira tool. Okay, correct. So we will use this Jira tool, especially for the test execution. Okay, what are the execution you are doing? What is execution will pass or fail? That kind of activity we'll do it here. While creating, we will use the Excel, mostly Excel sheet we will use. So what we'll do, in the tomorrow class, we will try to create one test case. Okay. So test cases we will see like how we can create the template. I will show you. Okay. For tomorrow class, I will make it here. Test case. Okay. Test case creation. I think this could be test case creation or the attributes of test cases. So I think after test cases, okay. Yeah, I will park it. I will complete this up some other later. So okay, what else we have? I thought I think we would I told you right మీకు టెస్ట్ కేస్ సారీ ఒక టెస్టర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయో చెప్తా అని చెప్పాను కదా. సో డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ.
టెస్టర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. So, what in general tester do? We'll discuss simply. Where is this? I think in the document I mentioned somewhere. Not this one. Yeah, topics covered. It's not here. Just a second. I think internet is little slow. ఓకే, సింపుల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఇన్ జనరల్గా టెస్టర్ ఒక రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయంటే, ఓకే ఐ విల్ రైట్ ఇట్ హియర్. సో ఈ టెస్ట్ ప్లానింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం అంటే ఆ టెస్ట్ ప్లానింగ్లో మనం ప్లాన్ చేయడం, స్ట్రాటజీస్ అవన్నీ క్రియేట్ చేయడం. మెయిన్గా చెప్తున్నాను, ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ని అనలైజ్ చేయడం. రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రిక్వైర్మెంట్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అది అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ టెస్ట్ ప్లాన్ ఏదైతే మన లీడ్ ఇస్తాడో ఆయనను ఫాలో అయ్యి ఈ టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేయాలి. మెయిన్ ఇదే మనకి. ఓకే ఓకే డిజైన్. సో టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ ఎట్లా చేస్తామో అందులో మనకి ఇవి ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ కొన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఆ టెస్ట్ కేసెస్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడం, మళ్ళీ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఐడెంటిఫై చేయడం. ఓకే, సో డిఫెక్ట్ ట్రాకింగ్ ఆర్ డిఫెక్ట్స్ ఐడెంటిఫైయింగ్ అవన్నీ చేయాలి. ఆర్ సింపుల్ చెప్పాలంటే డిఫెక్ట్ రిపోర్టింగ్ అంటాం మనం. సో ఈ రిపోర్టింగ్లో ఏంటంటే మనం ఈ ఫైండ్ అవుట్ చేసినని చేయాలి. సో కొన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి, అవి మనం అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇంకోటి ఏంది, సో దాంతోపాటు గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా ఉండాలి. ఓకే, గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ గుడ్ అనలిటికల్ అండ్ లాజికల్ స్కిల్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇంకోటి టీమ్ కొలాబరేషన్, అంటే గుడ్ టీం వర్క్ ఉండాలి. సో కొన్ని టూల్స్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఓకే, ఇవి సరిపోతాయి. సో మీకు అర్థమైంది కదా? ఆ, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఇంకా ఏముంది, విచ్ డిఫరెంట్. ఓకే, మనం ఒక టెస్ట్ కేస్ క్రియేషన్ చేసే ముందు వాటిలో అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక టెస్ట్ కేస్ మనం క్రియేట్ చేస్తే
ఓకే, నేను ఓపెన్ చేస్తాను. ఒక ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఎక్సెల్లో మనం ఏం చేద్దామంటే టెస్ట్ కేసెస్ రాద్దాం. ఉమ్, ఓకే, ఇది రావట్లేదు. ఓపెన్ చేస్తాం. ఇక్కడనే రాద్దాం. సో ఒక డాక్యుమెంట్ ఇచ్చారు మనకు. మనం టెస్ట్ కేసు ఇదేంటంటే టెస్ట్ కేస్ ప్రిపరేషన్ అనుకోండి, డాక్యుమెంట్. సో ఇందులో మనకి కొన్ని కాలమ్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఏ ఏ కాలమ్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయో చెప్తాం. ఇనిషియల్గా మనది ఎట్లుంటుందంటే హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి, దాని కింద డెస్క్రిప్షన్స్ ఇస్తాం. సో ఫస్ట్ వచ్చి టెస్ట్ కేస్ ఐడి. సో బోల్డ్ కాపీ ఇక్కడ రాస్తాం. టెస్ట్ కేస్ attributes ఫర్ టెస్ట్ కేసెస్. ఇక్కడ ఏముంది, ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్ ఐడి. ఇందులో ఏంటంటే ఏ యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్ టు ది టెస్ట్ కేస్ మీన్స్ ఐడెంటిఫైయర్ నంబర్. సో మనం నంబరింగ్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఒక 20 టెస్ట్ కేసులు రాస్తున్నాం మనం. సో 20 టెస్ట్ కేసులని ఎట్లా తెలియాలి? అందుకని చెప్పి ప్రతి ఒక్క టెస్ట్ కేసు కూడా మనం టెస్ట్ కేస్ ఐడి నంబర్ ఇస్తాం. తర్వాత వచ్చి టెస్ట్ కేస్ సమ్మరీ మీన్స్ లెట్స్ టేక్ సో మీకు ఎక్కడ డౌట్స్ ఉంటే నన్ను మధ్యలో ఆపి అడగండి, పర్లేదు. సో టెస్ట్ కేస్ సమ్మరీలో వన్ లైన్ కోడ్, వన్ లైన్ సమ్మరీ ఆఫ్ ది టెస్ట్ కేస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్గా మనం ఎప్పుడైనా ఒక టర్మినాలజీ యూజ్ చేస్తాం, వెరిఫై ఆర్ టు ఐడెంటిఫై ఆర్ టు వ్యాలిడేట్. టు కాదు, వ్యాలిడేట్ అని పెట్టుకో. సో మనం ఏ టెస్ట్కి స్టార్ట్ చేసినా ఇవి మూడు మాత్రమే రాస్తాం. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి, టు ఐడెంటిఫై ఆర్ టు వ్యాలిడేట్ ఆర్ వెరిఫై. సో ఎలా ఉంటుందంటే ఎగ్జాంపుల్, వెరిఫైది లాగిన్ పేజ్ ఆఫ్ ది గివెన్ వెబ్ పేజ్ అని రాసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక లైన్లో నేను రాసేసిన అసలు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అని చెప్పి. ఓకే, తర్వాత ఏమొస్తుంది, డెస్క్రిప్షన్. ఓకే, డెస్క్రిప్షన్ ఏంటి? డెస్క్రిప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ కేస్. సో సింపుల్ ఏం రాస్తాం అంటే దిస్ టెస్ట్ కేస్ విల్ హెల్ప్ us టు validate the login page where we have company logo, username, పాస్వర్డ్. సో మనం ఒక డిస్క్రిప్షన్ రాస్తాం ఇక్కడ. అంటే ఏంటంటే అసలు ఆ లాగిన్ పేజ్లో ఏముంటుందో, మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇందులో మెన్షన్ చేస్తాం. ఒక కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్డ్ సమ్మరీ. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రే రిక్విజైట్స్ ఆర్ పోస్ట్ రిక్విజైట్స్ ఐ వుడ్ సే. సో దీని అర్థం ఏంటంటే prerequisites are nothing but a set of rules, or I would say that should be checked before execution of test steps. So
మనకి బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్ ఐ వుడ్ సే ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రీ రిక్విసైట్ అంటే ముందు, పోస్ట్ రిక్విసైట్ అంటే తర్వాత. అంటే ఏంటంటే మనకి కొన్ని రూల్స్ లేకుంటే కొన్ని చెక్ చేసుకుంటాం. అంటే ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం ఏం చేస్తామంటే చెక్ చేస్తాం అనమాట. ఏం చెక్ చేస్తాం? ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. చెక్ ద ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? మనము ఇప్పుడు మీరు ఒక ఒక వెబ్సైట్కి వెళ్ళినారు, google.com అని. సో ఈ ఏదైనా యాక్సెస్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ మీకు కావాల్సింది ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. సో ముందు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటారు. సో అట్లా ఎగ్జాంపుల్గా మీరు ఏదైతే టెస్ట్ చేస్తున్నారో కోడ్, సో దానికి కొన్ని ఏమైనా ప్రీ రిక్విజైట్స్ ఉన్నాయా లేదా పోస్ట్ రిక్విజైట్స్ ఉన్నాయా? పోస్ట్ రిక్విజైట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంది? వన్స్ వి లాగిన్, మేబీ ఒక లాగ్ జనరేట్ అయింది, వి విల్ సీ ఎనీ లాగ్ జనరేటెడ్, అంటే ఒక లాగ్ ఫైల్ ఏమైనా జనరేట్ అయిందా. సో ఇక్కడ ఏం సింపుల్గా అంటే ఆ, మీకు ఇవన్నీ కూడా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, కొన్ని ఉంటాయి. సో ఆ మ్యాండేట్ ఫీల్డ్స్ ఏందో మీకు చెప్తాను. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో ఇవి యూజ్ చేస్తారు. ఓకే. సో మళ్ళీ ఏంది? టెస్ట్ స్టెప్స్. టెస్ట్ స్టెప్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డీటెయిల్ స్టెప్స్ వి పర్ఫార్మ్ వైల్ టెస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే. సో టెస్ట్ కేస్ స్టెప్స్ అంటే ఏం లేదు. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే టెస్ట్ స్టెప్స్ అని పెట్టుకుంటాం. టెస్ట్ స్టెప్స్లో మల్టిపుల్ ఉంటాయి. మళ్ళీ మనకి ఏముంటాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లిక్ ఆన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా పెట్టుకుందాం, ఎంటర్ లాగిన్ పేజ్ యూఆర్ఎల్ డీటెయిల్స్. మనకి ఏదో ఉంది google.com అని పెట్టుకుందాం. తర్వాత ఏంది? అందులోనే గో టు సైన్ ఇన్ పేజ్. తర్వాత ఏంది? ఫిల్ ది యూజర్ నేమ్ డీటెయిల్స్, ఫిల్ ది వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ డీటెయిల్స్. తర్వాత ఫిల్ ది వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ డీటెయిల్స్. తర్వాత క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. సో ఇట్లా మనం డీటెయిల్డ్ స్టెప్స్ అన్ని ఫాలో అవుతాం అనమాట. ఓకే. ఇంకేముంటాయి? ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంది? ద అవుట్పుట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు పాస్ ది టెస్ట్ కేస్. ఇంకోటి ఏముంటుంది? యాక్చువల్ అవుట్పుట్. అదెందుకు? ద రిజల్ట్, ద యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది టెస్ట్ స్టెప్స్. సో ఇక్కడ ఇది ఎందుకంటే మనకి ఒకవేళ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ మనకు వచ్చింది అనుకోండి, సో ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ని మళ్ళీ ఇంకా యాక్చువల్ అవుట్పుట్ని కంపేర్ చేసుకోవడానికి. ఓకే. సో యాక్చువల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఐ వుడ్ సే లెట్స్ టేక్ సక్సెస్ఫుల్ లాగిన్ ఇంటూ వెబ్ పేజ్. సో నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తాం, అయిపోయింది. సో యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? ఓకే, అది మళ్ళా టెస్ట్ రిజల్ట్.
టెస్ట్ రిజల్ట్ ఏంటి? పాసా ఫెయిలా ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, ఇంకోటి ఏముంది? డేట్. సో ఐ వుడ్ సే ఎగ్జిక్యూటెడ్ డేట్. ఇక్కడ డేట్ మెన్షన్ చేస్తాం. ఇంకేముంటుంది? మోస్ట్లీ మనకి ఏముంటాయంటే, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై నేమ్ ఆఫ్ ది టెస్టర్ హూ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ది టెస్ట్ కేస్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మణిదీప్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ డేట్ ఈరోజు. ఓకే, టెస్ట్ రిజల్ట్ పాస్, యాక్చువల్ అవుట్పుట్. సో కొన్ని కొన్ని టెస్ట్ కేసులో కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో ఏంటంటే ఇక్కడనే స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకుంటారు, లేకుంటే దానికోసం సపరేట్ షీట్ పెట్టి అందులో ఈ టెస్ట్ కేస్ నేమ్ ఇచ్చి దాని మీద పక్కన స్క్రీన్ షాట్ పెడతారు. సో మెయిన్గా మనకి ఇన్నున్నా కూడా మెయిన్గా యూజ్ చేసేది టెస్ట్ కేస్ ఐడి, టెస్ట్ కేస్ సమ్మరీ, మళ్ళీ ఇంకా టెస్ట్ స్టెప్స్, మళ్ళీ ఇంకా ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్. ఎందుకంటే యాక్చువల్ అవుట్పుట్లో మనం స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటాం కాబట్టి యాక్చువల్ అవుట్పుట్ అనేది వేరే షీట్లో పెట్టుకుంటాం, ఎవిడెన్స్ షీట్లో. సో టెస్ట్ రిజల్ట్, మళ్ళీ ఇంకా ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ టేక్ అప్లికేషన్, మళ్ళీ ఇంకా అది మాన్యువల్ ఆటోమేషన్ అని చెప్పి ఆటోమేషన్ స్టేటస్. సో మాన్యువల్ కాదా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటాం మనం, మాన్యువల్ అని చెప్పి. అప్లికేషన్ P_111101. సో మీ ప్రాజెక్ట్ అప్లికేషన్. సో చాలా ఉంటాయి, బట్ మెయిన్గా యూజ్ చేసేది మనం ఇంపార్టెంట్గా టెస్ట్ కేస్ ఐడి, మళ్ళీ టెస్ట్ కేస్ సమ్మరీ, డిస్క్రిప్షన్ అవసరం లేదు, టెస్ట్ కేస్ స్టెప్, ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై, అంతే, అండ్ రిజల్ట్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్. సో ఇక్కడికైతే క్లియర్ కదా? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కానీ డౌట్స్ కానీ ఉన్నాయా? సో ఒకరోజు మనం కూర్చొని టెస్ట్ కేసెస్ రాద్దాం, ఒక సినారియో తీసుకొని. జస్ట్ ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ నేను చెప్పిన అంతే. ఓకే, ఇది శాంపుల్ ఉంటుంది అని. సో ఈ హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి, ఇందులో మనం ఇట్లా ఫిల్ చేస్తాం. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డౌట్స్? సార్ ఇది ముందు టెస్ట్ కేసెస్ కంటే ముందు మనం టెస్ట్ సినారీస్ ప్రిపేర్ చేయాలి సార్ అది? చేయాలి. సో టెస్ట్ సినారియోస్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే, మీకు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను, అప్పుడు మనకు సినారియోస్ కూర్చొని డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇది ఎట్లా రాసిన, అందులో స్టోరీలో మెన్షన్ చేసినారు. సో ఆ స్టోరీలో మెన్షన్ చేసిన దాన్ని బట్టి మనం రాసుకుంటాం. సో అది ఏ సినారియో, లేకుంటే ఎన్ని వాలిడేషన్స్ ఎన్ని వస్తాయని చెప్పి మనం ఏం చేద్దాం అంటే, ఒక రోజు కూర్చొని ఒక ప్రాజెక్ట్ కానీ ఒక సినారియో తీసుకొని రాద్దాం. ఓకే ఓకే. ఓకే ఫైన్. ఇంకేమున్నాయి? సో సో ఓకే ఓకే ఫైన్. లైక్ విల్ స్టాప్ ఇట్ హియర్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డౌట్స్? లైక్ ఇవేనే కాదు, ప్రీవియస్ సెషన్లు ఏమైనా ఉన్నాయా? సో నేను ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తాను ఈరోజు. సో ఇవన్నీ ఎక్కడి వరకు మనం డిస్కస్ చేసినాం అన్ని ఇంపార్టెంట్. అజైలు, ఎస్డిఎల్సి, ఎస్టిఎల్సి అండ్ టెస్ట్ కేస్ ప్రిపరేషన్, ఇవన్నీ కూడా. ఫైన్.
సో రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను నేను క్లాసు. సో మీకు అప్లోడ్ చేసి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను, గో త్రూ అవ్వండి, ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.